Guten Tag und herzlich willkommen auf meinem YouTube-Kanal German Made Easy from Scratch. Im Hintergrund steht Zoe und sie ist die Kütterin und die Grafikerin für German Made Easy from Scratch. Heute habe ich vor, den Konjunktiv durchzuführen. Was ist der Konjunktiv? Oh, wir haben ja zwei Konjunktive. Wir haben Konjunktiv 1 und Konjunktiv 2. Der Konjunktiv 1 verwendet man nicht so oft in der Umgangssprache, aber man sieht ganz oft den Konjunktiv in Büchern, im Konjunktiv 1 in Büchern und in Zeitschriften und Zeitungen, also ja, schriftliches Deutsch. Aber ja, man benutzt sehr oft in der Umgangssprache den Konjunktiv 2. Und es ist ja sehr, sehr wichtig, dass man den Konjunktiv 2 lernt. So, heute werden wir den Konjunktiv 2 lernen, ohne Problem. So, was ist der Konjunktiv 2? Wir nennen das auch konditionell, the conditional would. So, jetzt erkläre ich alles auf Englisch für die Leute, die mich nicht verstehen können. We're going to go through the subjunctive today and indeed the subjunctive 2. Now, there is a subjunctive 1, always done. It's not spoken very often, and in fact, I'd say there are some Muttersprachler who make mistakes in it too. So this is also for Muttersprachler who make mistakes in this conjunctive. But the Konjunktiv 1 is more for indirekte Rede, for indirect speech, seen mainly in books and newspapers and more formal German. But the Konjunktiv 2 is the one that people use the most often. And it is the English version. The English version for the Konjunktiv 2 is would, what you would do. For example, if you won the lotto. So deswegen nennt man das irreale Sätze, unreal situations or sentences oder nicht reale Handlungen, actions. Something that's not real, what you would do if you had something else, but it might never happen at all. Zum Beispiel, I'll give you a few examples of some diese nicht reale Handlungen. Wünsche und Träume. Wishes and dreams. If I won the lotto. Wünsche und Träume. Wishes and dreams. Möglichkeiten. Possibilities. Möglichkeiten. Noticing. Now, my big thing, and I keep saying, okay, if you're thinking in terms of the Konjunktiv 2, think of an umlaut. That you haven't got an umlaut, highly likely that you're not going to be right. But there are exceptions, of course, but for the ones that you use and for your standard at the moment, just think, if I haven't got an umlaut, it can't be the Konjunktiv. Möglichkeit. Warnungen, warnings. Das habe ich schon erwähnt, der Konjunktiv hat immer eine Umlaut. Now, how do you form it? Die Formbildung bei regelmäßigen Verben. So this is würden plus Infinitiv am Satzende. Now, I would say that this is just like another helper where and würden comes from the verb werden, that's where it's home, the family. But you can see where the imperfect tense of werden is wurde, throw an umlaut onto the U and you've got would. And just like werden put the verb to the end last week, if you saw my last video, then würden is doing the same. And I would refer to it as a help verb because the main point is at the end and würden is helping you to get to that point. Here's your verb. As I can see, I just put that in red there for you, that you could understand that. Remember that you put in the umlaut is important in the Konjunktiv 2. And you can see there you have ich würde, du würdest, er, sie, es, man würde, wir würden, ihr würdet, sie würden, and sie würden. Down the center line here, all the words for you. I keep harping on about that because this is so important. Du, you use for somebody you know very well. Ihr, group of people you know very well. And sie can be singular or plural, a group of people who you don't know very well or one person. And this sie here means they. Alles klar bis dahin? Hoffentlich.
Hier sind ein paar Beispiele. Ich würde sehr gern auf der Insel Mallorca wohnen. I would really like to live on the island of Mallorca. Wouldn't anyone live the beautiful sunshine? Die Sonne scheint auf der Insel Mallorca. Ich würde sehr gern Lehrerin werden. If you wanted to say, I would like to become a teacher. Ich würde sehr gern gute Noten bekommen. I would like to get good results. Ich würde so gerne mit eigenen Augen sehen. I would like so much to see with my own eyes. Often you see on the news Warnungen, warnings, or somebody like to warn somebody else. Now this is a warning I gave somebody this morning, and I just said, okay, that might go do for my video today. So I said, I'm going to use it. Anyway, these two ones I actually used today. Wegen des Verkehrsstaus auf der Autobahn würde ich nicht in die Stadt fahren. On account of the traffic jams on the motorway, I wouldn't go into town. If I were you, in other words. An deiner Stelle. This one here. Ich würde diesen Pilz nicht essen. I said that to my husband this morning because there was some mushrooms in the fridge. And I said to him, ich würde diesen Pilz nicht essen. I wouldn't eat this mushroom. Könnte giftig sein. It could be poisonous. Because you can't be careful enough with mushrooms. Those were two sentences that I used this morning. They're yours now. Bei reflexiven Verben. What have we got here? Ich würde mich dafür interessieren. I would be interested in it. Ich würde mich einsam fühlen. I would feel lonely. Würde sich Sorgen machen. He would be worried. Ich würde mir Sorgen machen. I would be worried. Alles klar bis dahin? Bei unregelmäßigen Verben kann man das Präteritum des Verbs verwenden plus Umlaut auf den Vokalen A, U und O. Das habe ich schon erwähnt. I've mentioned that before. If you put some of these irregular verbs on the A, O, or U, you can get your Konjunktiv 2 out of that. Hier sind ein paar Beispiele. Ich mochte. That means I liked or I used to like. But if you throw an umlaut on the O, ich möchte. And that means I would like. Ich konnte, I was able. Ich könnte, I could. Or I would be able. Ich durfte, I was allowed. Ich dürfte mit Umlaut, I would be allowed. Ich hatte, I had. Ich hätte, I would have. Now you can also say ich hätte gern. Ich hätte gern ein Eis. I would like an ice cream. In other words, I would like to have an ice cream. Ich möchte ein Eis. I would like an ice cream. Ich kam. I came. Ich käme. I would come. Ich trug. I wore. Ich trüge. I would wear. Ich war. I was. Ich wäre. I would be. Now remember, these are possibilities instead of using würden. But if you want to use the würden plus the infinitive of the verb, you can. But these are what people say all the time. But you're perfectly entitled to use würden plus the infinitive of the verb. For example, ich würde kommen. Or you could say, ich würde tragen. I would wear. But you can also say, ich trüge. Now, I prefer to say, ich wäre than ich würde in der Stadt sein. I would be in the town. Ich wäre in der Stadt. Comes to me quicker off the tongue. But it's all Geschmackssache. It's a matter of taste. You are perfectly within your rights to use ich würde for every verb and put the main verb into the infinitive. Now here's another few examples for you here. Ich könnte ins Kino gehen, wenn es nicht so teuer wäre. I could go to the cinema if it's not too expensive. Ich möchte Pilot werden. I'd like to become a pilot. Ich käme morgen, wenn ich die Zeit hätte. I would come tomorrow if I have the time. Es wäre mir lieber, heute nicht in die Stadt zu gehen. I would prefer not to go into town today. These ones here, haben, sein, werden, müssen, dürfen, können, wissen. These ones are particularly used nearly all the time. They're besonders gebräuchlich and in the subjunctive and when you get the preteritum and put the umlaut on top of it. These are the ones actually the most used. So there's a few examples there.
haben in the subjunctive in its completion. Now you'll get this in a PDF form. Zoe's going to sort that one out. She does all that type of work. You'll find that below if you want to get it. But it makes it so easy. I would have to. Ich müsste. I would have to study. Ich müsste lernen. Simple, simple, simple. Sehr, sehr einfach. Jetzt wissen, ich wüsste, I would know. Couldn't get easier than that. Here's an Übung. Der Mann, and I have in brackets, I have the verb. So, what will I put down here? What would you think before I write it? I'm going to put now der Mann. Now, what would you think you would put here? What do you think? Any suggestions? Then, if you haven't already thought about it, würde seine Mutter besuchen. Würde at the beginning, second position, and besuchen at the end. Remember, the Hilfsverb will always be in the second position, no matter what. Der Junge lacht laut. Now I want to put that into the Konjunktiv 2. Now I'm going to put instead, der Junge würde laut lachen. There's my infinitiv. Dann, brauchte ein neues Sporttrikot. Dann, ein Sporttrikot ist a football jersey or a sports jersey. So, würde ein neues Sporttrikot brauchen. Das war Nummer 3. Nummer 4. Julia eigentlich im Unterricht. Und dann wir haben hier das Verb zuhören. Julia würde eigentlich im Unterricht zuhören. Remember, your separable verbs don't separate when they're at the end of the sentence in the infinitive. Noch ein Beispiel. Die Kinder würden, das ist Plural, sich im Park ausruhen. Now there's a good example of a reflexive verb, ein reflexives Verb und ein trennbares Verb. Aber das Verb trennt sich nicht, wenn es am Satzende ist. Okay, dann weiter. Nummer 6. Haben wir mögen. Ich möchte 1 Kilo Bananen bitte. Möchte. Right. Dann haben wir Nummer 7. Der Trainer. Und dann haben wir ein untrennbares Verb hier erwarten. Untrennbares Verb, das bedeutet ein inseparable Verb. Der Trainer würde zu viel von mir erwarten. Dann Nummer 8, das ist eine Möglichkeit. Dann haben wir das Verb sein. Wäre es möglich, in die Stadt zu gehen. So wäre es möglich, in die Stadt zu gehen. Would it be possible to go to town? Okay, Nummer 9, könnte ich das machen? Could I do that? Könnte ich das machen? Und Nummer 10, es wäre mir lieber, mit dem Bus zu fahren. I would prefer, dann braucht ihr kein Fragezeichen. Es wäre mir lieber, mit dem Bus zu fahren. I would prefer to go by bus. Das wäre es für heute. Wir haben den Konjunktiv 2 gelernt und ihr habt ja gesehen, dass dieser Konjunktiv 2 sehr, sehr einfach ist. Und hier noch einmal, was man hat hier, alles, was man hier gesehen hat, der Konjunktiv 2, Wünsche und Träume, Möglichkeiten und Warnungen. Und vergesst nicht, dass der Konjunktiv 2 ja eine Umlaut hat. Gut, alles klar. Das wäre es für heute. Vergesst nicht zu liken und zu abonnieren. Und bis zum nächsten Mal beim German Made Easy from Scratch.